Are you happy that you were able to weather the storm too, and to be a little more on the offensive starting and probably at the half of that? Yeah, I think we started to figure a few things out. Yeah. I didn't think we got to our forecheck game early enough tonight, but as it came, so did the scoring chances, so did the opportunities, and that's a big key for the series for both teams. So both sides take a lot of pride in that part of the game. So yeah, I thought we got to it a little late tonight, but once we got to it, it created a little bit for us. You received a cross check in the face early. Were you surprised that there was no penalty? Of course not. Of course not. Yeah, just part of it. This time of year you just don't expect power play, so it's. I'll be back there. And just part of the game. Thanks, guys. Yeah, I mean, that's kind of the whole part of the playoffs, and I thought we could have, we had chances that we could have scored on, and so did they, but it was a really tight game, and could have gone either way, so we just got to regroup and put in the past now and focus on the next one. What was the biggest adjustment in your mind? Because Marty says to us that one thing that this team is doing right now is adjusting quickly when it needs to. What was the biggest thing in that? They're bringing a lot of pressure early. I think we were kind of fumbling it around for the first 10 minutes, and I think once we settled down, started making plays, I think we started to beat that pressure a little bit and getting more offense out of it. So, I mean, you take little things after every single game in the series, and we'll watch the video and see what we can do better. Can you talk about Monty? Yeah, I mean, he's been great all season, and he came up big and made a lot of big saves and kept us in the fight. Down to, you can't really give up that third one. So he was good, and we expect him that all series. Thanks, Nick. Appreciate it. It just sucks that it ended that way. As a team, what lessons can you draw from this game? I mean, most of us are learning on the fly. I think just being ready for whatever can happen, and having good resiliency, as we have all year, is going to be huge for us in these games. You guys knew that they were going to bring it physically. Was that more than you guys maybe expected, especially in the first period? I mean, we never know. That was my first game. Never know what to expect. So, yeah, it was physical for sure. Physical for everyone. What was it so hard in front of the net? You feel to box them out as a group? I mean. No, it was just me. I lost my check twice and they scored. So, happens, but it's just tough.
But do you feel that there was some kind of progression in your game overall tonight? Yeah, no, I thought the first period they came out flying, obviously a lot of energy with the building, and I thought after third period, second period was kind of even, I thought, and third period we just took over, and third goal, I mean, just kind of a couple weird bounces, bats it out of midair. It's playoff hockey. Bounces happen, so we got to move on and ready for Wednesday. So. A lot of talk about playing your game. Just why couldn't play the Canadiens away in the first period? I mean, I don't think the second period was bad either. First period, I think just, like they come out flying, they were hitting everything, feeding off the energy of the building. They've obviously been in this situation before. A lot of my first playoff game. It's definitely the fastest period I've played. So I think don't think that'll really happen again. I think we'll be ready to go next game. So. Feel the physicality was an impact in the game this seem to be hitting a lot of you guys. Yeah, again, first period was physical, and then the second and third was more kind of, not going to say it wasn't physical, but it definitely wasn't like the first. So, yeah. What got you to feel, I don't know if comfortable is the right word, but what got you to settle in? Un peu nerveux, notre discussion n'était pas super bonne, surtout dans notre sortie non. Puis, les gars se sont bien battus. Même si au départ, on jouait peut-être pas le meilleur hockey, on travaillait quand même. Eux jouaient de la bonne façon au côté, on n'avait pas beaucoup de chance, mais on est revenu en troisième, on travaillait super fort. On a cherché 2 gros buts, puis on a vraiment bien joué en troisième. Donc, je pense plus que le match avançait, meilleur qu'on était. Donc, on a vu en troisième c'est quoi la recette que ça nous prend pour jouer contre cette équipe-là. Puis, c'est important qu'on fasse ça dès le départ au prochain match. Est-ce que tu dirais que les Capitals vont pas mal à faire exactement ça pour quoi vous étiez préparés? Oui, je pense qu'on était bien préparés. Comme j'ai dit, c'était juste la exécution qui faisait un peu défaut au début. Puis, on a fait des petits ajustements aussi en cours de match, mais non, comme j'ai dit, on a bien travaillé fort, puis ils sont sortis fort, évidemment. Aussi, c'est une équipe qui est physique, une équipe qui est rapide aussi, puis on s'est bien battus jusqu'à la fin. Peux-tu nous parler justement du fait que tu as reçu des rondelles rapidement sur toi dès le début du match, les premières secondes, tu as dû faire des grosses ajustements. Jusqu'à quel point ça t'aide à être dans le match? Oui, c'est sûr, ça l'aide. Ça l'aide aussi à enlever les nerfs un petit peu. Évidemment, avec le stress, premier départ en série, puis de devoir faire un bon arrêt dans le début de match, c'est sûr, là, ça permet de rentrer dans le match, puis comme j'ai dit, un peu de respirer. Puis après ça, j'ai eu plusieurs autres lancers aussi. Puis non, ça a bien été. Le premier but, elle a dévié sur Savard. Puis deuxième, une nouvelle règle que j'ai appris, je ne savais pas c'est quoi la règle. Il m'a dit que si elle arrêtait directement dans le but, ça aurait été refusé parce que pour les buts, c'est la barre horizontale, mais que si c'est un high stick en jeu, vu qu'elle m'a touché, là, c'est les épaules. Donc là, il était en bas de mes épaules, mais il était au-dessus de la barre horizontale. Donc c'est pour ça que le but a compté. Cole Caulfield et Nick Suzuki ont été frappés beaucoup par les joueurs adverses, puis c'est eux autres qui nous ont amenés en prolongation. Qu'est-ce que ça dit sur leur caractère, leur résilience? Oui, je pense que en troisième, ils ont été excellents. Même en deuxième, ils ont peut-être pas les meilleurs scoring chances, ils ont été capables de passer des bons moments dans leur zone. Puis, c'est des gars qui travaillent, peu importe que c'est physique, ils n'ont pas peur dans l'eau filet. Slav aussi, c'est un gros bonhomme. Puis, tout le monde est à l'eau filet, surtout sur notre deuxième but. Tout le monde a convergé là. Ça a été capable de. C'était vraiment un scramble de l'autre côté. On a été capable de faire un beau jeu. C'est qui était super patient là, pour marquer l'égalisateur. Ça va être ce que vous pouvez faire pour mieux contenir avec Chicken. C'est pas une surprise, vous le connaissez. Offensivement, il était présent, physiquement aussi. Qu'est-ce que vous devez faire contre lui? Oui, évidemment, limiter son espace. On sait que c'est peut-être pas le gars le plus rapide, mais on sait que s'il il y a une seconde quand la rondelle est capable de décocher des bons lancers, le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est quasiment un copier-coller de son but record. Surtout en avantage numérique, on sait qu'il rentre souvent de l'autre côté puis il essaye tout de suite de setter up pour après ça amener la puck de son côté à lui pour qu'il puisse décocher un tir. Il a joué un bon match, puis il a encore sa touche de marqueur, puis ça paraît. Quand tu parles du début de match, est-ce que c'est fair de dire que l'inexpérience a joué un facteur? Oui, peut-être. Puis il y en a beaucoup, c'est leur premier match d'expérience en série. Premier match sur la route aussi, ça fait quelques jours qu'on n'avait pas joué. C'est sûr, tu as le temps beaucoup d'y penser avant que ça commence. Puis comme j'ai dit, je pense que plus le match avançait, meilleur qu'on était. Puis en troisième, on a joué vraiment une bonne période. Puis c'est important qu'on commence comme ça le prochain match. Merci. Merci tout le monde. Merci.
commencer en français. We'll start with a few questions in French. Montembeault. Martin, vous avez eu un match difficile, début de match peut-être un petit peu difficile, mais qu'est-ce que le retour en Montréal en troisième période de deux de tes joueurs clés t'évoque? Moi, je trouve qu'on s'est amélioré plus la game avançait. C'est sûr, le début de match, je te dis pas qu'on était surpris. On savait que ça s'en venait, mais tu sais, comme on a bien des joueurs, il faut qu'ils aient cette expérience-là de voir comment le pace de la game il augmente, la physicalité augmente. Mais un coup qu'on a filé ça, notre game s'est amélioré. Notre deuxième était meilleur, notre troisième était excellent. On go with Jean-François, Renaud et Alexandre. Martin, il n'y a pas de victoire morale en série, mais au moins de démontrer qu'il y a eu du caractère, que vous n'avez pas abandonné, est-ce que ça peut être positif pour la réponse? Non, c'est une très bonne première game de notre groupe. C'est sûr, on aimerait ça avoir gagné, mais c'est une très bonne première game. Peux-tu, Martin, nous parler un peu de Samuel, ce qu'il a fait dans le match, puis de vous permettre de faire ce que tu as parlé souvent dernièrement, des ajustements que vous faites maintenant dans les matchs et non après les matchs? Oui, mais tu sais, quand ils ont sorti fort, on savait que ça s'en venait. Puis, comme je l'ai dit, c'est pas qu'ils nous ont surpris. Manté était là, il nous a gardé, il nous a donné une chance de prendre notre souffle, de filer la game un petit peu. Mais après ça, je trouve qu'on s'est ajusté à rapidité, à physicalité et tout. Puis, je trouve qu'on s'est amélioré plus le match avancé. Martin. Tu as parlé du début de match qui était intense, les Caps sont sortis fort. Attribues-tu ça aussi un peu à l'inexpérience peut-être de ton groupe? Oui, c'est dur à pratiquer ça, ce feeling-là. Tu sais, fait que ça te prend des répétitions un petit peu, puis c'est ça qu'on a eu. Eric and Harper. Marty, what's the biggest thing you take out of this game? What does your group take from? I feel we didn't, like I said in French, a start that we knew we're probably going to have to weather the storm and feel, and really feel what that feels like, the pressure, the physicality, the pace of the game. But I felt like we caught up to it and we started executing more. We spent more time in the O-zone. I felt the game got better. We got better as the game went on. I feel like in terms of what we tried to do out there tonight, I felt it was a pretty good first game. There was a lot of good stuff. Unfortunately, you don't win, but we got some really good stuff from this game. You said that we can't practice that feeling thing, and you can't. The fact that was kind of hanging over some of the guys in your group coming into this game, they didn't know how they were going to react or whatever. The fact that those guys can leave this behind them and go forward from this point, how do you think it can impact those guys in terms of not making this too big of a thing? Yeah, no, there's no story here to be written about the start. You can't practice that, like I said. We felt you have to feel it, you have to experience it, and we did that. There's a lot to grab from it, and I know our guys are going to be better, just like they got better through the game. They're going to be better next game because of it. Guillaume, la presse. Salut Martin, je veux juste savoir comment tu as vu le but gagnant, puis surtout la séquence qui a mené au dégagement refusé, puis tout ça, de quelle façon tu as vu ça? Non, c'était un face-off 50-50, puis on l'a perdu. On a perdu cette bataille-là, puis ça a été dans le net. Just Marty, what would you say about Ovechkin's influence in this game? Obviously, he's somebody you have circled, but how can you do a better job of this? I mean, he doesn't need much time, space, and obviously he scores two big goals tonight, right? It's kind of what he does. Thanks, Marty. Okay, thanks. Merci.